Obsessive compulsive disorder ndetse n'indi ndwara izwi nka obsessive compulsive personality disorder. Izi ni indwara zo mu mutwe zitandukanye ariko zihuriye ku bintu n'ubundi nabyo bitandukanye, zifata imitekerereze ya muntu ikajagarara ubundi bigahindura uko umuntu yitwara. Iyi obsessive compulsive disorder ni indwara ifata imitekerereze, umuntu akarangwa n'ibitekerezo bijagaraye bigaruka mu muntu bigatuma agaragaza imyitwarire yiganjemo ubwoba bukabije nk'urwikekwe n'ibindi yumva ko ari bibi cyangwa se bishobora kuba byamugirira nabi. Urugero, umuntu uhora yoza isahane kandi yogeje n'ubundi kuko aba yumva ko iriho umwanda udasanzwe ushobora kuba wamutera indwara zikomeye cyane. Cyangwa se ugasanga umuntu arakinga ariko akajya ahora agaruka kugenzura nimba koko yafunze. Ahangaha usanga biba mu buryo budasanzwe kandi inshuro nyinshi. Naho iyi obsessive compulsive personality disorder yo ni indwara irangwa n'uko umuntu ahora yisuzuma ndetse akigenzura cyane, akigenzura kuri buri kimwe mu buryo budasanzwe. Nk'urugero, ugasanga umuntu ahora yubahiriza amategeko ndetse agashyira ibintu ku murongo ku buryo budasanzwe, mbese ku buryo nta kintu cyangirika. Urugero rwa kabiri, hari uburyo umuntu uba usanga ari wa muntu udashaka kwanduranya n'abandi, ugasanga nyine ahora ari nta makemwa, agahora agendera kuri kibi cyose, ugasanga niyo hari ikitagenze neza biramubabaje cyane, kubera ko mbene uyu muntu ufite iyi myitwarire ubusanzwe ntago aba ashaka gukosa na rimwe, yewe na gatoya cyane. Aho bitandukaniye nuko kuri obsessive compulsive disorder uyirwaye ahorana ibitekerezo bimugarukamo, mbese bizwi nka obsession, bikagaragarira mu buryo yitwara aribyo bizwi nka compulsive. Usanga kandi abantu bafite iyi myitwarire bakunze kugira ubwoba cyane igihe bakeka ko ibintu bitari bugende uko babishatse. Ni mu gihe rero ku muntu ufite iyi obsessive compulsive personality disorder we guhangwaho n'ibitekerezo byisubiramo bitamubaho na busa, ahubwo we ugasanga ararangwa no kugira amakenga cyane ndetse no kwigengesera bidasanzwe. Ababazwa cyane n'abashobora kumunenga, kumurakarira cyangwa se ibindi. Ibi rero birangira akoze ibyo ashoboye byose kugira ngo yigengesere cyangwa se yirinde ibyo byose. Obsessive compulsive personality disorder ni indwara yo mu mutwe ifata kamere muntu, ikarangwa no gukabya cyane mu gushyira ibintu ku murongo, kugenzura ibintu mu buryo budasanzwe ndetse no kwisuzuma no kwigengesera mu buryo n'ubundi budasanzwe. Umuntu ufite iyi obsessive compulsive personality disorder usanga akunda kugerageza gahoro, yita cyane ku tuntu dutoya two mu buzima bwe bwa buri munsi, ndetse yewe agakoresha icyo byamusaba cyose kugira ngo adukore, ndetse akaba wa muntu ufungukiye buri kintu cyose. Obsessive compulsive personality disorder ni indwara ifata kamere muntu ibizwi nka personality disorder nyine. Bishatse kuvuga ko iyi ndwara ishingiye kuri kamere cyangwa se imyitwarire y'umuntu isanzwe izwi cyangwa se itazwi na buri wese, cyangwa se yewe ya myitwarire inateza ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ku bantu bafite iyi ndwara ya obsessive compulsive disorder usanga bibagora no kwihuza n'abandi bitewe no gushaka kugira imyitwarire yihariye twakwita iy'ubuziranenge budasanzwe. Usanga rero nuko kwigenzura ndetse no kwigengesera cyane bituma batabasha guhuza n'abandi mu mibereho yabo ya buri munsi. Hari izindi ndwara twagarutseho nk'ubwiyemezi bukabije cyane, aribyo twabonye bizwi nka narcissistic personality disorder, cyangwa se ubwibone aribyo twabonye nka histrionic personality disorder, cyangwa se kudashoboka, mbese wa muntu uhora ahindagurika mu marangamutima ndetse no mu mibanire aribyo twabonye nka borderline personality disorder. Izi rero zijya gusa n'iyi ngiyi bitewe n'imyitwarire yo kwigira umuziranenge, obsessive compulsive personality disorder. Ariko aho bitandukaniye nuko ku muntu ufite ubwiyemezi nk'uburwayi cyangwa se ubwibone abikora kugira ngo abantu bamushime
cyangwa se bamufate nk'igitangaza kidasanzwe. Ni mu gihe rero wa wundi wifitiye obsessive compulsive disorder cyangwa se wa wundi ufite imyitwarire imugaragaza nk'umuziranenge, we abikoreshwa n'ubwoba aba yifitemo, agashaka gukora ibintu binyuze mu mucyo cyane ndetse bitunganye. Obsessive compulsive personality disorder itandukanye n'indi ndwara yo mu mutwe izwi nka obsessive compulsive disorder nk'uko twabibonye haruguru, ndetse nta nubwo imwe ari ubwoko bw'iyindi nk'uko tubikesha igitabo cy'indwara zo mu mutwe, gusa zijya kugira ibimenyetso bifitanye isano, ndetse umuntu ufite kamere igaragazwa n'uko kwigengesera cyane ashobora kuba yagira uburwayi bwa obsessive compulsive disorder, cyangwa se kwa kugira amakenga cyane bigatuma umuntu agira imyitwarire yisubiramo kubera nyine ubwo bwoba bumutera kugira amakenga. Iki kiganiro rero tugiye kubagezaho kirabasobanurira neza ibimenyetso biranga iyi ndwara ndetse n'ikibitera, hamwe n'icyo umuntu yakora yafite iyi myitwarire y'ubu burwayi ya obsessive compulsive personality disorder. None ni ibihe bimenyetso by'indwara ya obsessive compulsive personality disorder? Mu bimenyetso rero bya mbere bya obsessive compulsive personality disorder birebana n'intekerezo zitari zo, zijyanye no kwigenzura cyane, kwikontorora, kwigira umuziranenge bidasanzwe, aribyo bizwi mu ndimi z'amahanga nka perfectionism. Mu bindi bimenyetso harimo kuzinzitiranywa cyangwa se kugengwa n'amarangamutima yawe gusa, ugasanga umuntu ni wa muntu udatandukira uko yarezwe kwiza cyane. Hazamo kandi kubaha cyane bidasanzwe, ugasanga umuntu ni wa muntu wizerera mu mategeko ndetse no kutayica mu buryo budasanzwe. Hazamo kurangwa no gushyira ku murongo buri kintu cyose, kumva buri kintu ari wowe wagikora kugira ngo kidapfa cyangwa se ngo cyangirike. Hazamo kumva ko wakontorora cyangwa se ukagenzura umubano wawe n'inshuti zawe cyangwa se umukunzi wawe mubana nyine mukundana, kugira ngo hataba hazamo agatotsi cyangwa se uwo mubano ukagenda nabi. Kugorwa no kwihuza n'abandi cyangwa se kwita ku rukundo rwe n'uwo bakundana cyane, nabyo ni bimwe mu bintu birangwa mbene uyu muntu. Harimo gukunda gukora cyane kandi gukora neza umurimo akora. Harimo kandi kugorwa no kugira ibyaha abandi, mbese kugorwa no gutanga. Hazamo ikimenyetso cyo gushaka kuba umuziranenge kuri buri kintu cyose. Harimo kugorwa no kwimenya ndetse no kwiha umurongo no kutabasha kumenya icyo ushaka. Harimo kandi kumva wahora wita ku bintu bikontorora ndetse no kumva wahora uyoboye ibintu mu buryo bwawe. Muri make usanga umuntu ufite iyi obsessive compulsive personality disorder yumva yahora agenzura ibintu n'abantu bamuri hafi, mbese ibintu bikagenda mu buryo bwe kuko aba yumva ari bw'ibintu byose biri bugende neza kandi nta kintu cyangiritse. Ubusanzwe nta gipimisho cyihariye gipimiye imyitwarire. Kugira ngo rero muganga amenye ko umuntu runaka afite iyi ndwara, azakubaza ibimenyetso ufite ndetse anakubaze icyo byangiza ku mibereho yawe ya buri munsi. Hashobora kandi gukorwa ibizamini bisanzwe kugira ngo babanze bamenye neza ko nta kindi kibazo cyihariye kindi waba ufite, mbese cyaba kiri gutuma ugira ibyo bimenyetso nk'ibyo ngibyo. Iyo rero basuzumye bagasanga nta zindi ndwara cyangwa se izindi mpamvu ziri kugutera ibyo bibazo ufite, kugira ngo hemezwe ko ari indwara twagarutseho ya obsessive compulsive personality disorder, ugomba kuba urangwa n'imyitwarire yo kwigengesera ndetse no kwirinda cyane ibizwi nka perfectionism mu ndimi z'amahanga, gushyira ibintu ku murongo, kwigengesera cyangwa se kurinda abandi ndetse n'ibindi. Hiyongeraho kandi no kuba ufite bine muri ibi bimenyetso ngiye kukubwira. Harimo gukora cyane bikabije ku nyungu z'umuryango cyangwa se inshuti. Harimo kugenzura cyane ko uri gukora ibintu byiza, mbese birimo ukuri cyangwa se bitunganye, ndetse no kurinda umubano hagati yawe n'abandi. Harimo kandi kutabasha gutanga, mbese kutagira ukuboko gutanga bitewe n'uko uba wumva waba utagaguje ibyawe cyangwa se ukaba wabiha umuntu utabikeneye. Ibi rero bigatuma udatanga. Harimo kandi ikimenyetso cyo kutabasha guhuza ibikorwa ngo byose bikorwe neza. Harimo gukoresha ukuri cyane
kandi buri gihe no kutabasha kwihanganira ibitanyuze mu mucyo. Harimo kandi ikimenyetso cyo guhora ushyira utuntu ku murongo, gushyiraho amategeko ngenderwaho no kunoza ibintu neza mu buryo budasanzwe, ku buryo bishobora kurangira utandukiriye n'icyo wari wateganyije gukora. Harimo kubahiriza ndetse no gukomeza amategeko bidasanzwe, kirazira, indangagaciro ziriho, byose ukabikora mu buryo budasanzwe, ku buryo nta kantu na kamwe uba ugomba kwica, wanakica ugasanga birakubabaje. Umuganga wawe ashobora no kukwitaho ku ngingo ijyanye no kugaragaza amarangamutima ndetse no kwitanaho mu bijyanye n'urukundo. Ibi ngibi ni ukubera ko abantu bafite iyi ndwara bagorwa cyane no kwita cyane kuba bakundana nabo, kubera ko bibagora kugaragaza ibikorwa byo kwitanaho mbese mu rukundo, hahandi usanga mbese bavuga ko bene uwo muntu akonje, mbese atamenya nimba ari mu rukundo cyangwa se ntarwo arimo. Ubona kandi mbene aba bantu basa nk'abatagira amarangamutima yo kwita ku bo bakunda. Kugira ngo umuganga yemeze ko umuntu afite iyi ndwara ya obsessive compulsive personality disorder, ibimenyetso byose twavuze bigomba kuba birenze kuba ari imyitwarire yawe ya buri munsi, ahubwo bikaba bigutera ibibazo bitandukanye, mbese bikubangamira mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba ku kazi, ku ishuri, mu rugo ndetse no mu mibanire yawe n'abandi. Cyane ko bibaye bitakubangamira rwose, ibi ntacyo bitwaye, kuko nimwe mu myitwarire twabonye ko itagize ikibazo itwaye igihe itakubangamira cyangwa se ngo bibangamira abandi. Iyi ndwara ya obsessive compulsive personality disorder ijya gusa n'izindi ndwara zitandukanye zirimo obsessive compulsive disorder, eating disorders, autism spectrum disorder ndetse n'indwara zifata imitekerereze ikangiza kamere muntu, personality disorder. Niyo mpamvu rero umuganga ugufasha abanza akamenya neza ko nta kindi kibazo kiri kugutera ibibazo, ubundi yasanga nta kindi kibyihishe inyuma, agahera ko yemeza nimba ari ukubera iyi obsessive compulsive personality disorder. Kubera ko bishobora gufata umwanya munini muganga kumenya nimba ufite obsessive compulsive personality disorder, akenera guhura nawe kenshi kugira ngo arusheho gusobanukirwa ibimenyetso by'imyitwarire ugenda ugira. Muganga kandi ashobora gukenera uwo mubana kugira ngo nawe agire ibyo amubwira kubikuranga mu mibereho yawe, kugira ngo arusheho kugufasha gusobanukirwa ibigutera iyo myitwarire idasanzwe ndetse unabashe kumenya uko wabikontorora. Ibyiza kugira ngo umuganga cyangwa se therapist yemeze nimba koko ikibazo ufite ari iyi obsessive compulsive personality disorder, umuntu agomba kuba agaragaza ibimenyetso byibuza 4 mu byo twavuze, nk'uko bigaragazwa n'igitabo kigaragaza indwara zo mu mutwe. Ibyo bimenyetso kandi bigomba kuba byaratangiye cyangwa se bitangiye igihe umuntu atangiye kwinjira mu gihe cy'ubukuru, ndetse bikaba bimubangamira cyane mu mibereho ye ya buri munsi. Nubwo indwara ya obsessive compulsive personality disorder ndetse na yindi twabonye ya obsessive compulsive disorder ari indwara zijya kumera kimwe, gusa buri imwe igiye ifite umwihariko wayo n'ibyo itandukaniyeho n'iyindi. Urugero nka OCD cyangwa se obsessive compulsive disorder ni indwara yo mu mutwe nyine irangwa no gukora ibintu mu buryo bwisubiramo bitewe n'ibitekerezo by'ubwoba bidasobanutse bigaruka mu muntu. Usanga kandi umuntu agira umujagararo ukabije mu mitekerereze ndetse no mu myitwarire. Ikindi kandi imyitwarire irahinduka ikajagarara, hanyuma intekerezo zivangavanze zigaruka ari byo obsessions, ituma umuntu yitwara bitandukanye kandi byisubiramo. Ni mu gihe yayindi rero twabonye obsessive compulsive personality disorder igaragara muri kamere muntu bizwi nka personality. Usanga umuntu yifite mu bitekerezo n'imyitwarire haba hari amahame agenderwaho. Umuntu kandi yitwara mu buryo budahinduka, abona buhura n'uko abishaka. Ikindi kandi imyitwarire ye ntago igengwa n'intekerezo zimugarukamo nka ya ndwara yo hejuru twabonye ya obsessive compulsive disorder.
twakwibaza tutese ni ryari umuntu agira ibitekerezo bijagaraye n'imyitwarire byisubiramo. Usanga umuntu ufite iyi obsessive compulsive disorder ahora atekereza ibitekerezo bimubuza amahoro kandi bikamugarukamo cyane mu buryo budasanzwe. Iyo bimeze gutyo usanga ibyo bitekerezo bimusaba kwitwara mu buryo budasanzwe kandi nabyo bikisubiramo mu buryo n'ubundi bugendana n'ibyo umuntu ari gutekereza, cyangwa se bikaba mu buryo butandukanye, ariko ugasanga umuntu ahora akora ikintu kenshi kandi nta n'icyo kimumarira, ahubwo ugasanga kiramubangamiye cyane mu kazi ke ka buri munsi cyangwa se no mu yindi mibereho isanzwe, bitewe n'uko usanga agitamo umwanya munini kandi hari ibindi yakabaye kuba ari gukora. Umuntu ufite ino ndwara ishingiye kuri kamere muntu yo usanga uko yitwara biba atari ngombwa ko abikoreshwa n'ibitekerezo bimugarukamo, kimwe n'uko biba bimeze nyine kuri iyo obsessive compulsive disorder. Ahubwo usanga abantu bafite iyi obsessive compulsive personality disorder bitwara mu buryo budahinduka kandi bahaye umurongo bishingiye ku mpamvu runaka. Nimba bene uyu muntu yiyemeje kuzajya akora ubutaruhuka kugira ngo adahomba cyangwa se adatsindwa, usanga ahora yitwara gutyo nyine gusa ku buryo utamubona yakererewe ku kazi, byanamubaho atabishaka ugasanga biramubabaje cyane mu buryo budasanzwe. Uko umuntu ufite ibi bitekerezo bimugarukaho aba yiyumva. Abantu bafite iyi ndwara ya OCD cyangwa se obsessive compulsive disorder cyangwa se bya bitekerezo nyine bimugarukamo bigatuma bene aba bantu bitwara mu buryo bubabangamiye, teka bababazwa ndetse bagahangayikishwa n'iyo myitwarire baba bari kugaragaza bitewe n'uko baba batabasha kubikontorora. Ni mu gihe rero abantu bo bafite iyi ndwara ya obsessive compulsive personality disorder bo bizera kuko bari kwitwara bifite impamvu ndetse bakabikora hari ibyo biri kubafasha. Bitewe n'iyi mpamvu abantu bafite iyi ndwara ishingiye kuri kamere muntu obsessive compulsive personality disorder bashobora kutagana muganga therapist bitewe n'uko baba bumva nta kibazo na kimwe bibateye. Niyo mpamvu mu bintu bitandukanye imyitwarire y'umuntu ufite iyi obsessive compulsive personality disorder, niyo mpamvu mu bintu bitandukanye imyitwarire y'umuntu ufite iyi ndwara ya obsessive compulsive personality disorder ishobora gutuma agera ku byiza byinshi mu buzima bitewe n'uko bimufasha kugera ku ntsinzi ishingiye ku mahame ye yishyiriraho amugenga ndetse no gukora ibintu ku murongo. Urugero, nimba umuntu akora cyane ku kazi ke ndetse akagira n'intego hamwe no gukorera ibintu byose ku gihe, bimufasha kugera ku byo ashaka kugeraho vuba. Gusa nyine nubwo bino byose bishobora gutuma mu yindi mibereho hari ibigenda nabi bikangirika cyane kubera guhugira kuri bimwe. Ibimenyetso bya OCD cyangwa se obsessive compulsive disorder, ya ndwara nyine yindi twabonye yo kugarukwamo n'ibitekerezo bigatuma umuntu yitwara nk'uko ari gutekereza mu buryo buhoraho, bijyana n'ubwo baba bari kuzonga umuntu bigatuma yitwara mu buryo buyobowe n'ibyo bitekerezo biba bimuzahaje. Ibi rero bituma abantu bafite iyi ndwara bitwara Ibi rero bituma abantu bafite buno burwayi bitwara mu buryo busa nk'ububakingira bwa bwoba babiyumvamo, bigatuma icyo bakoze cyose cyangwa se uko bitwara biguma bisa nk'ibyisubiramo kugira ngo bizere neza ko batekanye. Bishatse kuvuga ko rero iyi myitwarire ishobora kugabanuka cyangwa se ikiyongera bitewe n'ikigero cy'ubwoba mbene aba bantu baba bafite. Igihe rero kuri obsessive compulsive personality disorder, bitewe n'uko iyi ndwara yo iba ishingiye kuri kamere y'umuntu ndetse imyitwarire yaramaze kwirema mu buryo budahinduka, usanga bimara igihe kirekire ndetse bikaba byanagorana cyane guhinduka. Ibi bimenyetso byo ntaho bipfa kujya, kabone n'ubwo ubwoba umuntu yifitemo bwagabanuka, ndetse usanga mu mibereho y'umuntu yose arangwa n'iyi myitwarire idasanzwe yo kwigira umuziranenge no kumva buri kintu cyose cyagenda neza.
ubushakashatsi bwagaragaje ko izi ndwara zombi zishobora kuza icyarimwe ku muntu. Byagaragajwe ko abagera kuri 20% kugera kuri 30% by'abantu bafite iyi obsessive compulsive personality disorder, ya ndwara nyine ishingiye kuri kamere muntu, bashobora kugira iyi ndwara yindi ya OCD cyangwa se obsessive compulsive disorder. Ni mu gihe rero abantu bagera kuri 52% bafite iyi OCD cyangwa se obsessive compulsive disorder, byibuza bafite indwara imwe ishingiye kuri kamere muntu cyangwa se personality disorder. Ubundi twakwibaza tutese niki gishobora gutuma muri kamere y'umuntu hazamo imijagararo ishingiye ku kwigengesera cyane ndetse no kwanga gukosa bikaba mu buryo budasanzwe, cyangwa se no ndwara nyine twabonye ya obsessive compulsive personality disorder. Ntabwo hazwi ibyanyabyo ikintu gitera indwara ya obsessive compulsive personality disorder. Gusa hagiye hari ibitekerezo by'inzobere zagiye zemeza ko ingingo ijyanye no kwitabwaho kw'abana n'ababyeyi ibizwi nka attachment bishobora kugira uruhare rukomeye. Inzobere zivuga ko abana barinzwe cyane mu buzima bwabo bakiri bato, nyamara uko kurindwa bigakorwa batabyitayeho gusa, mbese ari ukubabuza ibintu bimwe byabagirira nabi, nyamara rimwe na rimwe ntibabe bahari ngo banakurikirane neza, usanga byongera ibyago rero. Ikindi bagaragaje ni abana bateretswe amarangamutima ndetse ngo berekwe n'impuhwe mu bwana bwabo. Banagaragaje kandi abana batabanye n'ababyeyi babo cyangwa se abarezwe mu buryo buhagije. Bene aba bantu baba bafite ibyago bikomeye cyane byo kuba bakwibasirwa n'ino ndwara ku kigero cyo hejuru. Hagiye hagaragazwa kandi izindi mpamvu zishingiye ku ruhererekane, aho ufite abakomokaho bafite bimwe mu byatereye imyitwarire ngo bashobora nabo kubihererekanya bakabihereza abo bakomokaho nyine. Obsessive compulsive personality disorder ni indwara ishingiye kuri kamere y'umuntu. Abagore n'abagabo bose bashobora kuyigira ku kigero kimwe. Icyakora byagaragaye ko abajeni bakiri batoya ibafata ku kigero gitoya. Iyi ndwara kandi ishobora kuzana n'ibindi bibazo birimo agahinda gakabije, indwara z'imirire, indwara z'ubwoba, indwara ifata abakuru irangwa no gutitira cyane izwi nka Parkinson disease. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abagera kuri 7.8% bagira obsessive compulsive personality disorder ku kigero runaka mu buzima bwabo. Nubwo ubushakashatsi bwinshi bugikenewe gukorwa cyane cyane mu Rwanda, hari uburyo bwo kuvura butandukanye bushobora gukoreshwa bushingiye ku biganiro ibizwi nka psychotherapy. Ngira ngo mu biganiro byatambutse twabibabwiyeho, naho imiti yo nayo ishobora gukoreshwa igihe ibindi bibazo bikomeye byaziyeho. Ubuvuzi bwo kuganirizwa buzwi nka CBT cyangwa se cognitive behavior therapy ni uburyo bw'ubuvuzi bukoreshwa cyane kugira ngo ibimenyetso by'imyitwarire n'imitekerereze idashobotse bihindurwemo ibishobotse. Ubundi buvuzi buzwi nka psychodynamic ikoreshwa cyane kugira ngo igufashe ibyo uzi n'ibyo utiyiziho bishingiye ku hahise hawe, kugira ngo urusheho kwimenya ndetse unabashe kugenzura ndetse no gukontorora uburyo witwara mu buryo bukubereye ndetse butaguteza ibibazo. Birashoboka cyane ko ushobora no kugera ku kigero aho hiyambazwa imiti isanzwe igiye itandukanye kugira ngo ibindi bibazo bibe byavaho. Ubusanzwe bishobora kugorana cyane ku muntu ufite iyi ndwara ya obsessive compulsive personality disorder kuba yabasha kubana n'abandi. Kugerageza rero kwigira umuziranenge kuri buri kintu cyose, kumva nta kosa wakora cyangwa se ngo utsindwe, bishobora gutuma wicira urubanza, kunanirwa gukora ikintu ngo kirangire bitewe no gushaka kunoza buri kimwe, gukomeza buri kintu cyose, ndetse no kunanirwa guhuza n'abantu bishobora gutuma bikugora kumva ndetse no kumvwa n'abantu. Bino rero birangira byangije imibanire, kandi umuntu umeze gutya ashobora kwiheza ndetse no kumva ko nta muntu umwumva. Ibyongera ku gushaka ubufasha ku baganga cyangwa se therapist,
ushobora no kugendera kuri bino bintu bikurikira: kwigisha ndetse no kwihugura. Gerageza kwiga byinshi ku kibazo ufite kuko bishobora kugufasha kumenya ibimenyetso ndetse n'igihe bizira, bigatuma ubasha kubikontorora. Ikindi kintu ni uguhangana na stress zo mu buzima. Gerageza kwimenyereza koroshya ubuzima igihe bitameze neza, gupanga ndetse no kugendera kuri gahunda nabyo byagufasha kwiha umutuzo muri wowe. Ikindi no kwiyitaho. Ubaye uzi ko utabasha kuruhuka cyangwa se kwiha agahenge kubera ko ufite indwara cyangwa se ikibazo cya obsessive compulsive personality disorder, birashoboka kwirengagiza bimwe nk'akazi kugira ngo ubashe kwiyitaho, ugakora siporo, ukaganira n'abandi, ukinezeza, mbese nawe ugafata akaruhuko nk'abandi. Ikindi kintu cyo gukora ni ugukora imyitozo y'umutuzo ndetse no kwimenya. Gukora imyitozo yo gutuza ndetse no kwitekerezaho bifasha kugabanya ubwoba n'imihangayiko biba biri guterwa n'ibitagenze neza, bishingiye kuri kwa gushaka gukora ibintu neza. Uko utuza rero niko wisubiramo, ukiha amahoro yo mu mutima ndetse yewe no guhangayika bikagabanuka binyuze mu gukora meditation n'indi myitozo yagufasha kuruhuka ndetse no kwiha amahoro muri wowe. Iyo umuntu ufite iki kibazo yaganiriye na muganga therapist, ibimenyetso bigasuzumwa neza, bituma ubu burwayi bubonerwa umurongo wo gukiriramo, haba hakoreshejwe ibiganiro cyangwa se imiti isanzwe. Nimba wiyumvishe rero muri iki gice cy'uburwayi ukaba uri no gushaka ubufasha cyangwa se therapy, ni ngombwa ko witabaza abaganga bazobereye ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Hari clinical psychologist b'umwuga bashobora kugufasha guca mu bigoye uri gucamo. Ushobora kudahita umenya neza ko ufite indwara ya obsessive compulsive personality disorder ndetse n'ingaruka biri kugenda bikugiraho, ndetse yewe bikanangiza imibereho yawe ya buri munsi. Umuganga rero cyangwa se therapist ashobora kugufasha kumenya ikibazo uri kugira. Niyo mpamvu M250 Group Limited irajwe ishinga no gufasha abanyarwanda kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Tubahuza n'inzobere ku buzima bwo mu mutwe mu ngeri zose. Nimutugane rero munyuze kuri adresse tuba twashyize aho ngaho muri description, hanyuma tubafashe namwe mugira ubuzima bwiza muri rusange. Ikiganiro cyo ni philosophy of life. Nimba wadukunze kora subscribe kugira ngo ibiganiro tugenda tubategurira ujye uhita ubyumva tukibishyiraho, byaba ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bijyanye n'inyigisho mbonezamubano ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, byose n'ahandi wabisanga uretse hano kuri M250 TV.